Is everything alright? I just called to say how lost I feel without you. Miles away, I really can't believe I'm here and now I still care about you. Hearts can break, and never been together. Love can fade away. Hearts can cry when love won't stay forever. Hearts can be that way. Is everything the same? Do you ever think of me and how we loved one another? Will you change your mind? Will you want me back again? Or have you found yourself a new lover? Hearts can break and never been together. Love can fade away. Hearts can cry when love won't stay forever. Hearts can be that way. Is everything okay? I just thought I'd write a song to tell the world how I miss you. 'Cause each and every day I think of all the words I never said and all the chances that I had to. Hearts can break and never been together. Love can fade away. Hearts can cry when love won't stay forever. Hearts can be that way. Hearts can be that way. Hearts can be. Is everything alright? Thinking back in time when love was only in my mind, I realized ain't no second chance. You got to hold on to romance. Don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. Baby, come to me. Let me put my arms around you. This was meant to be. And I'm also glad I found you. Need you every day. Gotta have your love around me, baby. Always stay. 'Cause I
walks together out in any kind of weather, just because there's a brand new way of looking at your life when you know that love is standing by your side. Baby, come to me. Let me put my arms around you. This was meant to be. And I'm oh so glad I found you. I'm so glad that I found you. Gotta have your love around me, baby. Always stay. 'Cause I can't go back to living without you. The night can be cold. There's a chill to every evening when you're all alone. Don't talk anymore, 'cause you know that I'll be here to keep you warm. Darling, keep me warm. Baby, come to me. Let me put my arms around you. This was meant to be. And I'm oh so glad I found you. Need you every day. Gotta have your love around me, baby. Always stay. 'Cause I can't go back to living without you. Come to me. Let me put Let me put my arms around you. This was meant to be. Hey, And I'm oh so I glad need you every day, baby. Gotta have your love around me, baby. I want you to stay, 'cause I can't go back to living without you. Come to me. Come to me. Let me put my arms around you. This was meant to be. And I'm oh so glad I found you. Need you every day. Алина, добрый день.
Hi. You need to, yes, your microphone. Perfect. Hello, Natalia. Hello. I wanted to thank you for all of this post. It's really great and nice. Well, we are trying to do our best. However, I'm not sure if there'll be many people today, but it doesn't matter so much. Just turning any scenarios or whatever. Yes, I'm sure that maybe it's something like, old people sometimes just do not pay any attention to phones. Yes, I know. There are so many this cases is the where they reason. just forget or, don't hear or whatever. Yes, I know, and I hope that this is the reason, really. I just put it here because I've noticed that, okay, let's think that should be better, and I will put it here. Well, I'll try to make this meeting as, as short as possible. Okay. So you will not have to talk so much. Just that we didn't mean, to do it long, maybe half an hour. Okay. That would be enough. Yes. Just the idea was first that you tell something about this business, the success story or whatever, because maybe that would be an inspiration for others to, to organize something similar in their region, in their Yes. own city. Because I don't think that this kind of business is, I don't think that it's unique, but it's not very common. Yes, that's I right. suppose. So maybe you could tell them how you organize it, how it Okay. works. Okay. And another thing is just because any of our potential Не, слушай, мы ж так пообедали плотно. Ты кушай, Света. Чай попью с тобой за компанию. Дорогие друзья, мы просим вас временно отключить свои микрофоны, поскольку вас слышат все участники встречи. И если у вас какие-то есть частные разговоры, пожалуйста, отключите ваш микрофон, и будет у нас все хорошо.
Okay, maybe we are ready to start. I hope. We are just waiting for Alina Tachinska to connect to us. Hello, I'm there. I'm here. Yeah, you're here because for a moment I didn't see your video. Just a second. Я надеюсь, что все готовы, мы начнем. Окей, сейчас я подключу свое видео. Дорогие друзья, мы отключили временно ваши микрофоны для того, чтобы не было технических помех. Если кто-то нас не слышит, пожалуйста, напишите, мы сможем вас подключить. Okay, if we have any guests who do not speak Russian, who are English speaking, please write to me in the chat so I would know, because it's important. Now we are happy to see here Alina Tachinska. She is director of INEEDLE Polish company. This company is a unique enterprise that sells sewing patterns. Мы рады приветствовать Алину Тачинскую, директора компании INEEDLE. Здесь, Алина, скажите что-нибудь, чтобы все увидели крупным планом. Alina, please say something so we Okay, could... yes. Hello. It's very nice to meet you here, and I'm very glad that I could join this your festival, which looks really great, and all of the clothes which were designed by you are really incredible. So we are very happy that we could be a partner of this festival, and I will tell you something about our company, about sewing, and what we found in sewing. Okay, now I will translate. Алина сказала, что она очень рада быть партнером фестиваля, что уже видела отдельные показы и дизайнеров, которые ей показались очень невероятными. И она расскажет кое-что о бизнесе, который ведет компания сейчас. Я от себя добавлю, что вы можете по мере нашего рассказа задавать какие-то вопросы. Alina, I will just tell a few words about how we met and why I thought that your business is quite unique. Okay, I will not translate it to you. I will just say a few words in Russian. Sure. Хочу рассказать несколько слов о том, как мы познакомились с Алиной Тачинской. В Варшаве каждый год проходит большое мероприятие, текстильный форум, такая текстильная выставка в формате business-to-business. В рамках этой выставки представлены самые разные компании, которые занимаются производством швейного оборудования, тканей и прочего. Компания Алина занимается достаточно интересной вещью. Они распространяют, продают лекала, портновские лекала. Ну, можно сказать, что, если кто-то помнит, был когда-то журнал «Бурда», можно было его купить и самим что-то сшить на основании базовых лекал. В принципе, целевая аудитория компании Алины такова, что обычный человек может купить эти лекала и на основе них создать какие-то простые образцы одежды. Но, как говорила мне Алина, не только обычные люди, которые любят шить, но и, собственно, профессиональные дизайнеры тоже иногда делают интересные вещи с их швейными образцами. И вот на этой выставке мы познакомились. Кстати, на этой выставке в ноябре мы планируем сделать живой показ нашего фестиваля с 18-20 ноября в Варшаве, если все будет хорошо. Okay, Alina, please tell us what exactly you do. What is your business is mostly about, and why? What is your actual audience? Is it just people who are for who's sewing as a hobby, or it's both professional and hobby? Sure. Okay. So we created our company 1.5 years ago. Our main idea of creating those sewing patterns was to
to show people that sewing is a great hobby. That's why we created our patterns in a way that even a very beginner can understand the whole manual and the whole description of Okay. it. Okay, now, около 1,5 лет назад был основан этот бизнес. Изначальная аудитория бизнеса — это люди, для которых шитье одежды — это хобби, и поэтому образцы, которые предназначены к продаже, они сделаны так, что даже вот человек, который только-только начинает шить, все может понять. Окей. So, like the first idea of audience, that were people who were the very beginners in sewing. But when we created the sewing patterns, we were very surprised that our sewing patterns are also for people who are very advanced in sewing, and they are also designers. I will tell you later how it happened and why it's possible. Но когда уже они создали эти портновские лекала, эти образцы, на основе которых можно шить, они были удивлены тем, что даже профессиональные дизайнеры нашли их полезными в своей работе. И чуть позже она расскажет и об этом тоже. Now. Our sewing patterns, as you can see here, this is a catalog with... Just a moment. А можем мы попросить нашу техподдержку сделать изображение Алины крупнее, пожалуйста, чтобы на весь экран было видно ее, когда она говорит. Okay. Okay. Yes. Я этого не вижу на своем экране, но окей. Sorry for interrupting. All of the materials which I'm going to show you, it is still available on our website, and it's www.INEEDLE.pl on our Instagram. So I will just briefly show you and describe, and then you can check on our social medias. Ну, все материалы, которые сейчас Алина демонстрирует, наглядно доступны в Инстаграм компании и на сайте, поэтому она сейчас, вы можете потом, если будет интересно, в подробностях все это посмотреть. Сейчас она покажет наглядно. Okay, so our sewing patterns, as you can see here, the lines of sewing patterns are very visible, and you can see all of here, and it's very easy to use from the sewing patterns because, okay, I will. Ну, как вы видите, на этих выкройках, на этих образцах линии достаточно четкие, все видно и понятно, и их очень удобно в использовании. As you can see here, there is those lines, what I was talking about, and here is also the whole instruction, the manual, how you can use our sewing patterns. And the sewing patterns, it's made of paper, which is it's a very large paper, and you can cut the sewing patterns through this paper. So you don't have to rewrite or redraw it, and you can just use directly from these sewing patterns. We have a lot of many things that makes sewing easier, and I was okay. Sorry. Чтобы мне не переводить большие куски, скажу, что эти образцы сопровождаются очень подробными инструкциями. Just a moment, is this instruction in English or in Polish? For now, currently, our instruction is in Polish, but we are translating it into English. Ну, вот в том варианте, который показывается перед нами, инструкции на польском, поскольку компания польская, но они будут переводить их на английский.
Эти подробные инструкции и есть, собственно, сами выкройки, которые являются бумажными. Они в оригинальном размере сделаны, их не нужно там вводить, увеличивать, масштабировать. Вот они в каком размере есть, в таком их можно наложить на ткань. Okay. But its language is not the obstacle because we have also a graphic manual, as you can see here. And here we put numbers how you can sew it, even not reading the manual. You just see it on this graphic and everything. На схеме есть номера, условные номера, которыми обозначаются ключевые какие-то моменты, поэтому можно даже не читать инструкции, ориентироваться по схеме и по номерам. Okay, and then now I will, so if you want to see, if you are interested in check what others things we provided in this sewing patterns, it's available, like I said, on our website and on our Instagram. What? Okay, so maybe I will... Ну, подробнее, как мы уже говорили, можно посмотреть это на сайте и в Инстаграме. But I have a question. У меня вопрос сейчас, который я хочу задать. Можно ли эти образцы доступны только физически или можно их, допустим, загрузить, скачать через интернет? These sewing patterns are available only, you know, just as a paper, or one hypothetically could download it from internet. Okay. Or you don't have, you know, to post it, to deliver it by post to someone, or is it just in a physical form? How does it exist? Yes, so currently we have available this sewing patterns in a paper way, let's say, but we are working on a PDF version. So Окей, в данный момент эти образцы существуют только в бумажной физической форме, но компания работает над разработкой PDF-версий этих выкроек. okay. And, sorry, and what is the set of the sewing patterns? Is it just basic sewing patterns for what? For what items? Я спросила, что входит в набор выкроек, какие образцы какой одежды. Thank you. That's a very good question because we created our first collection, which consists of 20 sewing patterns. We wanted to create such a collection which can every people who sew and for every Occasion. Yes, exactly. Just a moment. Они создали такую базовую коллекцию, в которую входит 20 выкроек разных предметов одежды на разные случаи жизни. Все эти выкройки находятся вот в этом комплекте, который нам показывали. So all these items, all the sewing patterns are in this set that you've been showing us, yes. Right? Okay, I sorry, I didn't understand your question. Yes, so this sewing patterns consist of this package and this sewing patterns, and we have 20 models of this. Sometimes one of it's not only one model, because as you can see here is a dress, and if you turn around you've got from one sewing patterns you can actually do two models, because on the one on this one sewing patterns you have dresses, very skinny dresses, and the other is different model. Okay, so one set is just for one dress, but there are variations. Okay? Yes, exactly. Окей, ну вот уточним. Допустим, у компании есть один набор выкроек,
он посвящен платью, но есть вариации на тему этого платья. Оно может быть такое более по фигуре, скини или более свободное, то есть есть вариации выкроек на тему одного и того же предмета одежды. Also, one sewing patterns consists of few sizes. Some of the models has six sizes. Some of them are even 8 sizes. So one sewing patterns and many options. Окей, каждая такая базовая выкройка для определенного предмета одежды предусматривает, что в ней находится несколько размеров, где-то от 6 до 8 видов размеров. Для того, чтобы можно было сделать, например, одно и то же платье в разных размерах и, может быть, с разными немного вариациями. Сейчас хочу задать вопрос один. Just one question, as far as I can remember. Вопрос заключается в том, какой набор выкроек получат призеры фестиваля. The winners of our festival, what kind of sewing patterns will they get? Will it be just, a set for a dress or a set for trousers or both? Or what will be in it? Yes, so we decided to give the winner a whole set, the whole collection of our sewing patterns. So this designer who will win can create completely the whole collection of clothes. Also, they will have a package of, a dress, a trousers, or whatever it will be like. Yes, This, exactly. but will they get it by post physically, or by this Yes. time you will be able to give them PDF or? We will send these boxes, let's say, by post. By post. Yes. Just we will have to discuss some logistic issues because some of our winners are located in quite distant places, but I hope we can. No, it's not a problem. We also sent 2 months ago, I guess, we sent our sewing patterns to Australia, so it's not a problem. Okay. Ну, я хочу сказать, что только что Алина сообщила мне, что победители в отдельных номинациях получат полный набор выкроек по разным видам одежды. То есть все 20 видов выкроек они получат, и компания пришлет их по почте. Когда я спросила, о том, насколько это сложно с точки зрения логистики, поскольку некоторые наши участники находятся довольно далеко, она сказала, что это не должно быть проблемой. Недавно они отправляли свои выкройки в Австралию, поэтому проблемы быть не должно. Okay. And now I think I will answer your questions about how the designers can use from our sewing patterns. А вот сейчас Алина ответит на вопрос о том, как не люди, которые шьют в рамках своих хобби, интересов, а как дизайнеры могут использовать их выкройки. So when we were working on this collection, I worked with constructors and with designers, and our idea was to, like I said before, to show that sewing is a great fun and it's not very complicated. Even the beginner can sew something. Когда они создавали эти выкройки, они работали совместно и с дизайнерами, и с конструкторами одежды. И базовая идея была показать потребителям, что шитье одежды – это в том числе такой фан, что это не какое-то очень сложное дело, что в принципе шить может каждый. Yes, so those designers and those constructors remembered their first steps in sewing. So they decided to help us and to create really something new on our markets. And this is the new product here in Poland. And that's why we are a new company and with
totally new new idea. Ага. Ну, и дизайнеры, конструкторы, они еще помнят свои самые первые шаги в дизайне, в моде, и поэтому, когда создавали эти образцы, они хотели создать какой-то абсолютно новый продукт, которого еще нет на, ну, например, на польском рынке. Поэтому они, можно сказать, единственные, уникальные пока что. So we created those sewing patterns, like I said, for the very beginners, and the second stage is for people who are very advanced in sewing, because these sewing patterns, we sometimes say that they are developing with our skills, because if you are the very beginning, you are doing step by step according to this manual. Ну, несмотря на то, что изначально создавались они для новичков, но эти образцы фактически развиваются вместе с компанией, вместе с дизайнерами. Если вы новичок, то вы очень четко следуете инструкциям, шаг за шагом. And if you have your skills are larger, let's say, you can do and like modify a little bit your sewing pattern, because of the lines are very visible and everything there is visible. И если ваши личные умения как портного, допустим, как человек, который умеет шить, они находятся на более высоком уровне, вы можете самостоятельно импровизировать. И на основе этих образцов привнести в них что-то свое. Линии, которые заложены в базовой выкройке, они очень очевидны, можно импровизировать, отступать от них где-то. Yes, I even understand something. Yes, because Polish and Russian are not completely different, unlike Russian and English. So when you are developing with your skills, you can also develop your project, and that's why we created basis clothes, because the base is the most important thing in designing. Good base, it means probably in many occasions it means very good project and very good clothes. So you have to always start with a good base, and that's why we created this sewing patterns in this way. Ага, ну в любом деле, независимо от уровня мастерства человека, я немного вольно перевожу, извините, все равно нужна какая-то база. Можно с этой базой уже дальше играть, можно отступать от, не знаю, в данном случае от базовой выкройки, но в любом случае хорошая база нужна, и это то, что они обеспечивают не только для начинающих, так сказать, портных или дизайнеров, но и в том числе для более продвинутых профессионалов. Last year, like you said before, Natalia, we organized a competition, and we gave for our competitors one of the sewing patterns and material, fabric, sorry, and used clothes. And their idea was, their task was to compose something new, and we were really so surprised that one sewing patterns meant really 15 different designs. Yeah, I remember. I could see those clothes. Вот как раз в прошлом году в ноябре на этой выставке Fast Textile, вот большой текстильной выставке международной, где мы с Алиной встретились, их компания проводила конкурс для всех желающих. Они раздали совершенно одинаковые образцы 15 разным людям, дали им использованные какую-то старую одежду, использованную ранее ткань, говоря уже об апсайклинге. И задача была прямо там, на выставке, там были швейные машины, там были необходимое оборудование, гладильные доски и прочее, и доски для того, чтобы разложить выкройки. Люди работали целый день. И дали им задание создать на основе этих выкроек из этой уже переработанной ткани
одежду. И они были удивлены тем, насколько разные у людей на основе одних и тех же выкроек получились результаты. Они затем сделали выставку полученных образцов, я лично видела эту одежду. Ну вот. То есть выкройка есть базовая, но личное участие и фантазия дизайнера, человека, который ее пользуется, позволяет добиться совершенно разных результатов. Yes, exactly. Thank you. So to sum up, if you have a good base, the only limit is your skills and your imagination, and that's all. Okay, so maybe я не знаю, готовы ли участники задавать нам вопросы, потому что в основном мы уже рассказали о главном. Может быть, перед тем, как вы подготовите свои вопросы, надеюсь, они у вас будут, и я задам от себя лично один вопрос, который мне интересен не как дизайнеру, которым я не являюсь, просто, как человеку, который, допустим, хочет организовать какой-то небольшой и необычный бизнес. Вот я считаю, что этот бизнес – это определенная ниша. Может быть, она еще не занята в вашем регионе, в вашем городе. Может быть, вы хотели бы заняться этим как небольшим бизнесом сами, сделать что-то похожее. Вот это, что для этого нужно и насколько большой, так сказать, успешный это бизнес с точки зрения Алины. I've been just talking that maybe some designers who are listening to us, maybe they would consider this similar type of business in their region, because maybe it's still a sort of not so popular yet. Not nobody in their town or in their country have been thinking about it, and maybe they would be the first who would do it in their. So, could you give them just an advice as an entrepreneur about what shall they start from, and how expensive will be first investment, and what could be originally the size of such enterprise? Do you think that this business could be regarded as small, medium, or could it grow for something really big? What is? Yes. Okay. So we in Poland, INEEDLE in Poland is the first company that created such a sewing patterns. First or the only? I think, well, no, I think that's, no, company only one, sorry. Okay. There are some designers who trying to create such a sewing patterns, but they are not companies yet. They are doing on their own, but they are thinking about do it on a way of the company, because we hired people and we have some background here to make it. Окей. Алина сказала, что если говорить об этом как о бизнесе, она может, например, говорить о ситуации в Польше. В Польше они пока что первая и единственная компания. Есть единичные дизайнеры, которые пытаются заниматься этим тоже, но у них нет команды, у них нет компании, юридического лица, которое бы занималось этим профессионально и на такой постоянной основе. We cooperate with many companies on the west border, sorry, and there are a lot of companies such our company, and their history is from 5-6 years. So какая-то проблема у меня возникла с интернетом. Sorry, I had some interruption. Maybe it's my internet. Okay.
I don't know if you've heard everything. No, not everything. About West Border, just. Yes. So there are a lot of companies that produce such as sewing patterns, and the market of sewing there are really really big. In So Western Europe, right? yes, exactly. In Ну вот, Western. sorry, в Западной Европе много есть компаний, которые занимаются похожим бизнесом по созданию портновских лекал и их продаже, и там это достаточно большой бизнес, в отличие, ну, например, от Польши. Может быть, даже я рискну сказать, Восточной Европы. People there Yes. people there knows that sewing is a great hobby. They are also many people who loves DIY trends, and this is what we want to do here in Poland, to show people that DIY market is a great market. It's a really great hobby, and this is work to do. So my first advice, if you want to create such a company, you have to check and get to know a really good background of your market. How many people saw, what are interested. You have to let's say examine it in a very very proper way. Окей. Ну, если вы хотите, например, заняться похожим бизнесом в своем регионе, нужно, конечно, тщательно изучить ситуацию на рынке и понять, сколько людей потенциально могут увлекаться, допустим, шитьем. Есть ли какие-то прецеденты, были ли похожие инициативы? Понять, кто ваша аудитория. Ну, советы, конечно, очевидные, но, тем не менее, полезные. Okay, now maybe but just briefly, do you think that you have to make a big original investments? Я спросила, нужно ли какие-то большие инвестиции в этот бизнес производить сначала? Насколько... Понятно, что это сложно измерить в цифрах. I understand that it's difficult to measure it in concrete figures or, you know, in concrete currency, but what do you feel? Do you think that investments shall be really, really large? Okay, unfortunately, it was a big effort and a huge investment, because we had to produce this whole collection, and we had to print it. So that was a huge investment. Into printing. Yes, exactly. So my advice would be to start from only one sewing patterns and then check if you are a very small company, if you are a designer, and just check it on a small way. Ну, вот в их случае, когда они начали массовое производство такого рода образцов, большие инвестиции, основные это были расходы, собственно, на печать, на бумагу, поскольку и сейчас их образцы бумажные. И ее совет начинающим предпринимателям попробовать на какой-то очень маленькой партии, насколько это востребовано, не делать сразу больших инвестиций в бумажные образцы. Okay, maybe now we'll ask our audience if they have any questions. Yes. Давайте включим микрофоны, или вы сами, дорогие друзья, вручную можете включить свой микрофон, и если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Если можете задать их по-английски, хорошо, если нет, я переведу. Здравствуйте, Пожалуйста. Наталья. Как у вас дела? Меня слышно, да? Да, это Мак. У вас есть Hello, вопрос, Alina. да? Hello. Yes, I have a question. So, my name is Antamak, so I'm from Kyrgyz Republic. I have a question about the patterns. Is it possible to use these patterns in the university? I mean, like in the schools, like fashion schools or something like that, like a base, you know? So can we take them and then use it like a base? Just like Intermark, just let me comment. Intermark is a teacher in the Arts Academy in Kyrgyzia. He's not just a designer, he also teaches. So maybe he is asking about it like a material for students, right?
Yeah, yes, Yes. like exactly. That's a very good question. Thank you. We were considering cooperation with universities because this tool is really this sewing patterns is a great tool for learning and for teaching. We were actually very surprised because we thought that the sewing patterns it will be um, competitors for workshops and for sewing schools. But we were actually very surprised because teachers told us that they use these sewing patterns to teach people because it's easier than using and creating other base. So answering your question, yes. So you already cooperate with some schools, some fashion Yes. schools. Here in Poland, we cooperate with schools. We are considering cooperating with university, but because of the coronavirus, some of the Yeah, I subjects. see. Ну, давайте я вкратце переведу ответ на этот на вопрос, который задал Антимаг. Можно ли эти образцы использовать в процессе обучения студентов, которые изучают дизайн, моду и просто учатся шить? Алина ответила, что да, и у них есть такой опыт в некоторых школах, где готовят дизайнеров и портных в Польше, и используются их образцы. И некоторые преподаватели находят это более простым решением, нежели создавать собственные, использовать базовые лекала, которые предлагает компания. Okay, so I have one more question. So the question is also Kazakhstan is one of the Central Asian countries which is produce great fabrics. I mean, like dresses, and exported to the Russia and to Kazakhstan. So we I guess one of the first countries in Central Asia who do it, and that's why the question is it possible to use your patterns for the fabrics? Firms who are making like large amount of the dresses. I mean, is it possible to do like that? Just a moment. I'll ask Ntamak to translate his question into Russian for everyone. Ntamak, вас не затруднит свой вопрос перевести на русский для всех остальных? Спасибо большое. Я спросил насчет того, потому что Кыргызстан является одним из основных и больших поставщиков одежды для России и Казахстана. Поэтому у нас очень много цехов, огромных цехов, которые миллионами выпускают вещей. И я спросил, можно ли их использовать их базовую конструкцию для использования уже больших На производстве, да? Да, на производстве, да, получается. Okay, so I don't know if I understood good your question, so I will repeat it. Your question is if our sewing patterns can be used for a huge company for production process. Yes. When they do, mass market things in the factories, Yes. can these sewing patterns be suitable for this? Okay, so our sewing patterns are created for people who sew in their houses, not for huge companies, but we had or for small boutiques. That's why we want to support also the small designers in designing by letting them using our sewing patterns. And we just ask for marking us on their social medias. But we had sometimes a question from larger companies about using our sewing patterns, and then we have to just discuss every case is different, because probably that will be by paying for license. If the large company wants to use our sewing pattern. Okay, thank you very much.
Ну, Thank you. да, я попробую очень кратко перевести, что, в принципе, сейчас их целевая аудитория — это небольшие компании производственные. Это скорее люди, как я уже говорила, которые любят шить, и в то же время они еще поддерживают индивидуальных дизайнеров, иногда предоставляют им эти образцы на безвозмездной основе, и все, что они просят взамен, это просто чтобы они отмечали эту компанию, благодарили ее в своих соцсетях. Что касается внедрения этих образцов для больших производственных компаний, сейчас они этого не делают. Это связано с рядом каких-то юридических аспектов. So I understand that implementing your sewing patterns into, big productions, that is connected to some complicated legal issues Yes, also. that's the first thing. Yes. Да, там есть вопросы получения определенных лицензий, пока они еще не вышли на этот уровень. Natalie, I have a question. I have one question. Yes, just let me, just please introduce yourself. Yeah, sure. Hi, how are you? This is Minu. I am the co-director of Istituto di Moda Burgo School. It's an Italian school which has a headquarters in Milan, Italy, and we have a franchisee here in Qatar. It's been now almost 3 years. It's a 4th year. Touchwood, it's going very good till now, and we are the second school of fashion in whole Qatar country. Okay, just a minute, I'll translate it into Russian. Ну, вопрос сейчас задаст, кстати говоря, это член нашего жюри, который будет завтра с нами. Меню Прасад, она является исполнительным директором итальянской фэшн-школы, которая находится в Катаре. Okay, now. Yeah. So my question is that since you've been devoted so many years in your business, I need your suggestion that the market is totally different for people who are making fashion, who are developing clothing and all that. Whereas education is a separately like a different altogether genre. We are into the education, right? So my question is that how do you see about the sustainable fashion in future, since I am hearing from each and every person here that now it's a bloom for sustainable fashion and recycling fashion and all that. So what do you think, what do you suggest if someone wants to open a business in sustainable fashion? What are your suggestions on that, and how does the future react to it? Just I'll translate this question into Russian first, and then you reply. Меню Прасад спросила, как смотрит Арина на так называемую sustainable fashion. Ну, все понимают, что такое sustainable fashion, я могу не переводить это, надеюсь, но если кто-то не понимает, напишите в чат. С точки зрения бизнеса, который делает Алина, как она видит будущее sustainable fashion? Okay. Okay, so that's a really tough question. Thank you for this. I don't know if I'm a good person to answer it, because I'm not an expert of sustainable fashion. No, just as a business person, how you take it. Okay, so what we do and how we like cooperate with sustainability. First of all, like we as a person, we trying to live according to our planet and listen to this. And if you want to develop your business in a sustainable way and concerning sustainability, I think that you have to believe in it. And this is what I wanted to say before, but I didn't do this. If you are doing something, even if you are a designer, if you are creating something, you have to really, really believe in it, because there are so many obstacles on your way that if you don't have this belief, you will just
lose it. And when I created INEEDLE, I was a very beginner of sewing. That's why we decided to create the sewing patterns in this way, because all of the manual I translated into my head, let's say, as a person that could understand it. And during this time we are on the market, we started at the end of the 2018 year, and we are almost 2 years on the market. And during this time there are so many good moments, and we believe in it, and we thought, yes, this is this moment. And we had so many bad moments that I thought I'm it's sure. a bad idea to do it, but I still believe in it, and I believe all the time in it. That's why we are still developing, and we are still trying to get to know our market better. And I don't know if I ask your question. Okay, let me just translate, because it's been already Sorry, a I very big forgot about the speech. translation. I'm trying. I I'm trying. completely I have agree to to you. translate it in Russian. Sorry. Yes, go ahead. Ну, вопрос, я прошу прощения за вольный перевод, мне сложно буквально перевести такой большой фрагмент речи сразу, но я постараюсь, так как я это поняла. Вопрос с sustainable fashion, как и вообще с любым делом, с точки зрения Алины, это вопрос личного убеждения и веры в то, что ты делаешь. От себя добавлю, что, может быть, идея sustainable fashion сейчас очень такая модная, она на пике своего рода моды. Они много говорят, но заниматься этим, поддерживать это направление только потому, что о нем много говорят, и оно вроде бы популярное, бессмысленно, если вы действительно искренне не верите в то, что делаете. Вот, например, когда Алина основывала свой бизнес, она действительно верила, что это нужно, что это востребовано, что у них получится. И вопрос веры в свое дело является ключевым. Идет ли речь о sustainable fashion или вот о том бизнесе, которым занимается Алина. И занимается она не с 2019 года как бизнес. Были и хорошие, и плохие моменты, в последнее время много сложных моментов, но тем не менее убежденность в том, что ты делаешь именно то, что тебе нравится, то, что получится, это самое важное. Okay, Sorry, just Natalia, I wanted to add something, because yes. I just realized that maybe I think that I know what you mean about asking it. Sustainable fashion. If we want to encourage people to sustainable fashion, we have to show them that it's still fashion, because it's also the same as the same, let's say, problem when we wanted to join this sewing groups, that here in Poland sewing were shown in a very not fashionable way completely. It looked like a very hard and totally unfashioned things, and that's why we created our sewing patterns and our marketing to show that sewing is really fashionable hobby. And if you sew, you are not your grandma, that you don't have to look at your grandma which that she was sewing, but you can be very fashionable. Creative. Yes, exactly, lady. And this is in vogue, sewing. And I think that this is the most important, that people has to see that, for example, first of all, they can't handle with this fashion, they understand it, and the second, they like it.
And this is our work to do, that we have to create a way that they like it. Окей. Ну, идет ли речь о sustainable fashion или о чем-то другом, мы должны помнить, что все равно речь идет о моде в первую очередь. До сих пор, по крайней мере, в Польше, такое ремесло, как шитье и мода, это были две разные вещи. И как раз создавая компанию, Алина хотела показать, что если вы любите шить, то это значит, что вы причастны к моде, что вы это не ваша бабушка, которая просто что-то шьет. И в отличие от такого образа, не знаю, портного или, так сказать, бабушки, которая что-то шьет на швейной машинке, и их лекала должны помочь людям стать ближе к модному процессу, чтобы шитье как какое-то прикладное занятие и ремесло, и мода стали ближе друг к другу. Okay, we have also a question from our guest, Ukrainian designer Anastasia Vasilik. I can see. Anastasia, are you here? Do you hear me, everyone? Yes, Anastasia from Lvov, Ukraine. She wants to ask something, please. Yes, first of all, thank you, everyone. Best greetings from Lviv. I'm the designer of ethno brand Chicheri. And concerning the speaker, first of all, thank you very much for your initiative and for your workable approach to everything you do. I wish you success. It was extremely interesting because you mentioned that it's something like similar with Burda magazine, because Burda is very popular in Lviv, and as to me, I have the whole set of those magazines, and what I see that I'm from time to time I am using those first issues starting from late 2000, because now there is a tendency to simplify those sewing sets. And I have a question concerning your sewing patterns, your sewing sets. First of all, do you propose a range of size which is not only a basic set, which is something that allows designers to experiment? For example, I am interested in the costumes, coats, something more classical with the exquisite details. Do you have such suggestions, or do you, as in Burda, have only this range? Children, large sizes, and something basic, which is a dress, skirt, blouse. Do you work? Okay, Anastasia, sorry, may I just clarify? Yes, Are you meaning, Anastasia, are you meaning some non-standard sizes, right? I'm meaning about shapes of standard size, but something more exquisite and complex like coats and suits. Okay, I'll have to translate your question into Russian, unless you want to repeat it in Russian yourself. Yes, I may do if you feel like. Yes, please tell it in Russian for the other participants. Хорошо. Всем большой привет со Львова. Я дизайнер, и я работаю с этно-брендом одежды, то есть я использую классику, плюс современные тренды, плюс декор ручной работы с украинскими мотивами. Также мой вопрос был о том, что мы все очень любим Бурду, и журнал Бурда у нас весьма популярен, но у меня, например, есть весь сет этого журнала, и что я вижу, что с годами очень идет тенденция к симплификации, упрощению. То есть если когда-то было очень много интересных костюмов с деталями какими-то сложными, то сейчас очень все просто. Дети, большие размеры и что-то такое базовое, то есть платьице, юбка, блуза. У меня вопрос был, есть ли возможность с компанией INEEDLE, если у них такой подход, как в Бурде сейчас, упрощению, к чему-то такому, я бы сказала, унисекс типа, или есть что-то такое эксклюзивное, как классика с элементами, чтобы можно было бы варьировать, Спасибо, да. Теперь понятно, да.
Okay. применять это к чему-то, ну, как дизайнер, к поиску, к чему-то такому синтезу классики с какой-то деталькой такой. То есть exquisite detail это по-русски получается с какой-то такой изюминкой, да, то есть Okay, Anastasia, I hope that you understand the question because it's been quite a long question, but very interesting. Let's Yes, listen to Alina. and if I understood good, you are asking if we have a sophisticated, let's say, Right, model. exactly. Yes, okay. So, like I said, we had 20 models as a base, but we have jumper suits, for example, coats or jackets. It depends what you mean by sophisticated, or because from now, currently we are working on INEEDLE kits, and this is a sewing pattern for kids. But probably in the future, we will make some collection which will be let's say crazy collection or a very very sophisticated. Our idea of when we were creating it, INEEDLE was that every woman can sew something for their figure, and she can whole dress. So I don't know if you think of, for example, jumper suit. As you can see, we've got jumper suits like this here, and these are, if you turn around, you've got two models on it. And if you want to have it more sophisticated, you can do it, for example, on your own. We've got coats, we've got bomber jackets, and we've got, for example, here you can see a very classic jacket. Ну, Алина ответила, что сейчас они работают в основном над детскими коллекциями, разрабатывают их, то есть над одеждой для детей. Что касается чего-то, каких-то усложненных деталей, каких-то дополнительных деталей, которые придают индивидуальность одежде, здесь они еще только думают о разработке коллекции такого рода. Но, как уже говорила она ранее, в каждой модели одежды, например, жакета или пальто, есть вариации определенные. На базе этих вариаций какие-то индивидуальные детали, которые придадут индивидуальность одежде, дизайнер может внести сам. Okay, any more questions? Well, thank Еще you. вопросы? Yes, maybe the second question concerning, can you characterize general trend style of your sewing sets? Is it freestyle, casual, streetwear, this style for everyone, simplification? Can you maybe only classics? Can you specify just in several types of leading tendencies? Okay, so Wait, please. Анастасия, по-русски скажите ваш вопрос, пожалуйста. Ну хорошо, спасибо большое за ответ. Я тогда следующий вопрос, чтобы просто понять. У вас, вы можете охарактеризировать вот эти наборы выкроек? Вы работаете с классикой, это streetwear, может casual обыкновенный, что-то такое попроще для всех, для детей, дома с подарок, или как это у нас принято говорить. I think that we are close to classic style. That would define our sewing patterns. If you want to check and see exactly what our offer is, you can check on our Instagram on our website, and then that will be probably the best place to check. Yes. Anyway, this is a great pleasure to listen to you. Best greetings from Lviv. We shall definitely popularize your company and put all likes and smiles we have.
Но я хочу сказать, что вот вы видите на бэкграунде, где я сижу, наш сайт это moda.eu. Если вы зайдете на наш сайт и пролистаете его до конца вниз, то там есть ссылки на наших партнеров, в том числе и на компанию INEEDLE, с прямым переходом на их сайт. Поэтому, если кто-то не может найти сайт компании INEEDLE самостоятельно, вы можете перейти туда с нашего сайта. I've just said that actually we put your logo and a direct, link to your site on etnomoda.eu. So if someone can't find your site or whatever, they can just visit it our site. Yes, that's the logo of INEEDLE Fashion. And мы в Инстаграме много раз отмечали Инстаграм компании, поэтому в наших последних постах, где мы призываем вас присоединиться к компании Инстаграм, ему есть ссылка на Инстаграм Алины Тачинской, которую она ведет самостоятельно. Какие-то еще вопросы есть у участников? I'm just asking if someone have any questions. Ну, если у вас нет вопросов у тех участников встречи, которые с нами остались, давайте тогда я поблагодарю Алину за уделенное нам время. Еще раз напомню, что у вас, тех из вас, кто займут призовые места, некоторые из вас получат в подарок набор этих замечательных выкроек. Поэтому... Natalia, I forgot about our notebooks because we also, as surprises, we give competitors 20 notebooks. They are concerning sewing. So this is the first notebook, as you can see. Это тоже подарок. Это такая специальная книга для записи для дизайнера. It looks like this. Here it's stitches. Ну, это тоже приятное, полезное дополнение к призам. Это такие специальные записные книжки для дизайнеров. So thank you a lot. Thank you a lot for your time. And it's been very informative, and I hope it's been very inspiring too for everyone. So now I hope that now when we have this conversation, people would visit your website, your Instagram, and they will learn more about the company. Дорогие друзья, ну, теперь у вас есть возможность чуть больше узнать о компании, если вы хотите. Мы ждем вас всех завтра, 31 июля, в 13 часов по московскому времени на нашем финальном конкурсе. Не забудьте пригласить ваших друзей, посмотреть прямую трансляцию в нашей группе ВКонтакте на YouTube-канале IBF Moda Festival. Спасибо еще раз огромное Алине за уделенное время. Мы с вами прощаемся. So thanks again, and I'm saying goodbye to everyone and see you tomorrow. Alina, if you have time, maybe you will join us either in Zoom or we also will have a broadcast at YouTube. Sure. So you will see the collections of participants, and not just photos, but also videos. Great. So we will have interesting jury members, including the Polish jury members, Rafał Stanowski, who is art director of Krakow Fashion Week. He will also be present as a jury member. So if you need a link to Zoom from me, tell me. If you just want to be just a viewer, not comment anything, then you can watch our YouTube if you have time. Okay. That's really, thank you very much for this invitation. It's really nice, and I'm very glad to be here with you. Спасибо большое и до свидания. Thank you. Bye. Thank you. Алексей Николаевич и Юля, давайте останемся с вами в этой встрече, когда уйдут другие участники, нам нужно кое-что обсудить. Итак, Алексей Николаевич и Юлия, прошу вас ненадолго остаться с нами. Да-да-да. Юлия? Да, я тут.
Одну секунду, я сейчас вернусь. Мне нужно буквально отлучить на секунду. Но я вернусь. Еще 2 месяца.